오늘 배울 패턴은요. 그건 어떻게 들려? How does something sound to you? 예를 들면은 우리 가요 제주도 이럴 때 제주도. Yeah, where do you want to go for lunch, Jake? How does Jeju sound to you? Okay, I got my jet there. Let's go. How does Jeju sound to you? 맞습니다. How does something sound to you? 됐고요. 아, 지금 커피 어때? How does coffee sound to you? No. Tea for me, please. Alright. 이렇게 말씀하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 영화 한 편 우리 한번 볼까 어때? Movie. How does a movie sound to you? 이발을 하는 건 어떨까? Haircut. How does a haircut sound to you? 한 번 이발을 하는 거니까 어가 필요합니다. haircut. How does a haircut sound to you? 네, 스파게티는 어때요? How does spaghetti sound to you? 맞습니다. 그래서 발음 주의하세요. 스파게티 이렇게 하지 마시고 spaghetti. 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 Right. 네. How does spaghetti sound to you? 맞습니다. 그래서 spaghetti. I love it. 예, 저도 좋아해요. 근데 요거 고추장 스파게티도 맛있고요. I know that was yes. 제가 청국장 스파게티는 살짝 만들어 봤는데 10개 만들면서 이게 약간 좀 소스 조정을 잘해야 돼요. Of course. 예, 근데 맛있습니다. 예, 진짜예요. 못 믿겠다고 you don't believe? 홍현정 작가님, 저 나중에 한번 우리 캠핑 다 같이 한번 가요. 만들어 드릴게요. 아시겠죠? 자, 이 중에서 3가지만 잡아서 랩을 할 거고요. Right. 그 중에 한 가지만 기억하시면 행복해집니다. 단 중요한 것은요, link what you're gonna rap to the pictures, right? Yeah, use your imagination, of course. 맞습니다. 가겠습니다. So, rap it up! 함께하는 랩 타임. 오늘 배울 패턴 뭐뭐는 어떻게 들려? How does something sound to you? How does something sound to you? First one, 기브라고 영화 한 편 어때요? Movie. How does a movie sound to you? How does a movie sound to you? How does a movie sound to you? Next one, give it a shot. 이발하는 거 haircut. How does a haircut sound to you? How does a haircut sound to you? How does a haircut sound to you? Last one, give it a shot. Spaghetti. How does spaghetti sound to you? Yummy. How does spaghetti sound to you? How does spaghetti sound to you? Fun time, great time, happy time. Coming up, role play time. 네, 오늘 대표 문장은요. 제주도는 어때? How does Jeju sound to you? 휴가를 가나? 아니면 무슨 출장이 있나? 근데 뭔가 제안하고 선택을 할 가능성이 있다는 얘기는 거의 휴가이겠죠? 3줄짜리 대화 한번 만들어 보세요. Give it a go. Where do you wish to go for vacation? How does Jeju sound to you? It would be hard to book a room at this late date. Where do you wish to go for vacation? How does Jeju sound to you? It would be hard to book a room at this late date. 맨 처음에 이야기합니다. 어디로 휴가 떠나고 싶어? Where do you wish to go? 그렇죠. Where do you wanna go? 아니면 Where do you wish to go? Where do you wish to go? 뭘 위해서? For vacation. 간단하잖아요. For vacation. 그랬더니 휴가로 어디 가고 싶어? 제주도 어때? How does Jeju sound to you? Why? 제주 이뻐. 그래서 How does 제주 sound to you? How does Jeju sound to you? 네, how does 처음 들리고요. 그랬더니 좀 힘들 것 같은데. It would be hard to. 뭐 하려고요? 그렇죠. 예약하기에 이렇게 늦은 시간에, 그러니까 시기가 늦었다는 얘기죠. 예약할 시기가. It would be hard to book a room at this late date. 그렇죠. 이미 다 fully booked 됐을 거다 이런 얘기죠. 좋습니다. 그래서 how does Jeju sound to you? Yes. 네, 3가지 속도해드리겠습니다. 먼저 아주 천천히. How does Jeju sound to you? All together. How does Jeju sound to you? 자, 중간 속도. How does Jeju sound to you? 리듬 타고. How does Jeju sound to you? 자, 이번엔 빠르게. How does Jeju sound to you? All together. How does Jeju sound to you? 자, one more time. How does Jeju sound to you? 2번 더 확인. Where do you wish to go for vacation? How does Jeju sound to you? It would be hard to book a room at this late date. Where do you wish to go for vacation? How does Jeju sound to you?